Yes. Dear students, in the last session I was discussed regarding the concept of controlling. So, we have started with a new chapter, that is controlling. Even I have discussed what is the meaning of controlling. Yes, yes. So, what is the meaning of controlling? Controlling is nothing but the activities, okay. It is a process ensuring that all the activities of the organization are going according to the plan. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, and it is known as controlling. And in the last session I have explained what is the importance of the controlling as well as what are the limitations of controlling, because we cannot ignore this controlling as a last process of the management, because of the last function of the management. In the process, after planning it comes organizing, after organizing staffing, after staffing directing, finally it comes controlling. But we cannot ignore this controlling as a last function of management, okay. But because it brings back the into the cycle, like ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವೆದರ್ actual activities are being taken place according to the plans ಅಂತ ಹೇಳಿ controlling ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, okay. Yes, in today's session I am going to just discuss in brief regarding the relation between the planning and controlling. So, what is the relationship between the planning and controlling? Okay, see, as I said earlier, planning is nothing but deciding in advance what has to be done, okay. It bridges the gap between where we are and where we want to be, right? Yes, but whereas the controlling, yes, it is also one of the important aspect. It sees whether all the activities are going according to the plan. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this is planning and controlling, they are inseparable twins ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, okay. See here, so planning and controlling are inseparable twins of the management. So, hope you are getting with this. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೋ ಅದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತುಂಬ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಸೊ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವೆರಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ which serve as the basis for controlling. ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಟ್, ಸೊ that has been provided by planning. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ we are going to check with the, we are going to compare with the actual with the standard performance. But how the standard is being set? It is mainly set by the planning, okay. Next, controlling is necessary to ensure that events conform to plans. Yes, so ಈಗ controlling ಯಾಕೆ necessary ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, whatever the standards, when they are going to evaluate, they require this standard. So, standard is basing standard, it is one of the base for the controlling, because without standard they cannot compare the performance, okay. So, that is one of the important aspects. So, ಇಲ್ಲಿ controlling as well as ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ದೇ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಓಕೆ. whereas here controlling ensures accomplishment of goals, ensures accomplishment of goals, okay. So, here this planning, it sets the goal for the organization. So, always planning ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕೂಡ, because it is a predetermined activity, so we are going to set the goal for the organization. Whereas this controlling, it it ensures that accomplishment of goals. So, it whether it helps in achievement of that goal. So, this is the relationship. So, whatever the planning is done, so that can be achieved with the help of proper controlling, okay. Next is, it sets guidelines, okay. So, it sets the guidelines on which the company operates or on which the company performs, whereas controlling, yes, ensures activities are going
according to plan. Activities are undertaken according to plans. Okay, hope you are getting with this. See here in planning it gives the guidelines how the company has to perform. The guidelines will be given by the planning, but whereas it ensures that all the activities are being undertaken according to plan. Okay, so here planning, next it is looking ahead. So planning yavaglu kuda navenu martave, we will think of the future and we will plan. So here in planning the activities are being undertaken by seeing the and by keeping in mind what is the future, what work has to be done in the future, by keeping that. So here it is looking ahead, but whereas control is looking back. So why it is looking back? See here, according to plans, whether all the activities are being taken place, so it brings back the, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುವಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್. So what has to be done, what work has to be undertaken, so everything will be decided. So it is looking ahead, whereas here controlling it is looking back. Okay, so the final is, next is meaningless. This planning is meaningless without controlling. Planning is meaningless without controlling, but whereas control is blind without planning. So controlling is blind without planning. So these are the relationship between the planning and controlling. Okay, so as I said earlier, this planning and controlling, they are inseparable twins. So ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಸ್, ವೆರಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಏನು ಗೋಲ್ ಅಥವಾ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. Okay, on basis of that guidelines the company operates. But whereas here controlling it ensures that the activities are done, whether the activities are going on according to the plan. Nodi ಎಷ್ಟು relationship nodi ಹತ್ತತ್ರ ಇದೆ. So it is looking ahead. So always planning is done by keeping in mind about the future aspects. So by thinking of the future, the planning is done. Okay, whereas here it is looking back. As I already said, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, ಗೋಲನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವೆದರ್ ಟು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, it see whether all the activities are going according to the plan. And finally see, this planning it is meaningless without controlling. Planning is meaningless. So planning ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ without this controlling, but whereas controlling it is blind without planning. Planning is meaningless, okay, without controlling, whereas control is blind without planning. So this is the relationship both the planning and controlling that have. Okay, so as I said earlier, both the aspects, both the functions are very important. The first and last function anta helbodu, planning as well as controlling. So planning it determines about the future activities. So here the objective will be set, everything will be decided in advance, but whereas control helps in checking whether all the activities are being done accordingly. So this planning and controlling are inseparable twins, and this planning is meaningless without controlling, whereas controlling is blind without planning. Hope you understood with this. So this is the relationship between the planning and controlling. Okay, next let us move on to the next concept, that is controlling process. Controlling process. So ಏನಲ್ಲ process ಇದೆ
ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡುವ. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ setting performance standards. See, controlling in the sense we are going to check whether all the activities are being done according to the plans, right? Alva. So in order to check, we should have some standards. Okay. So here what happens in controlling process, the first step is, so ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ performance standards. Setting performance standards. Okay. So what is this? Yes, first of all, the first step in the controlling process is, yes, so we are going to set the performance standards. See here, the first step in the controlling process is setting up of performance standards. Standards are the criteria. So it is a criteria, or we can say it is it has a yardstick. So ಒಂದು ಅಳತೆಗೋಲು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ, so it is one of the criteria against which actual performance has to be measured. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ first of all we are going to set a standard, because based on that standard only we can compare the actual performance. Okay. So standards can be set both in the quantitative as well as qualitative forms. Okay. So ಈಗ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಅರ್ನ್ಡ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, next motivation level of the employees, all this comes under qualitative terms. Hope you are getting with this. So first of all, the first process in the controlling is we are going to set a standard. The standards, it is a criteria to measure the actual performance. The standards can be either it can be in a quantitative terms or qualitative terms. As I said, for example, ಈಗ quantitative terms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, to achieve the target of 12 lakhs. So ನೋಡಿ, quantitative 12 lakhs. Next, producing 2000 units in a year. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್. ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 98%. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ in the controlling process is setting up of standard. Yes. Next, second one is measurement of actual performance. Okay. Measurement of actual performance. The first step is we are going to set the standard. The standard is being set. Next, excuse me, we are going to measure the actual performance. See, the next step is measurement of actual performance. It can be made by study of various reports or the statement received from the subordinates or by personal observation. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 12 lakhs ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೇಲ್ ಈ ವರ್ಷದ 12 lakh ಅಷ್ಟು ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ 98% ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್, ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್
with the help of various reports ಅಥವಾ statements received from the subordinates, and by personal observation also it can be done by sample checking everything. Okay, so ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we can measure the actual performance. So efficiency of production can be measured by counting the number of pieces produced and number of ಡಿಫೆಕ್ಟಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೌ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. And now after some time we have measured the actual performance. Okay, so we have measured. So ivattu eshtagide, for example 12 lakh was the sales target, but we have reached only 10 lakh of sales target. Okay, so illi now 12 lakh, now it is 10 lakh. So we have measured. Next what we have to do, comparison. Gottagtidya? Next we are going to compare, yes, comparing actual performance, with the standard set. Yes. So ಇಲ್ಲಿ comparing the actual performance with the standards. Next, so now we have set the standards, the 12 lakh of sales target set ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, but while we measure we have reached only 10 lakhs of sales. Next ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, comparing the actual performance with the standard. So now we have compared the actual with the standard. So always we can measure the actual with the standard performance. So we are going to compare now. So this step involves the comparison of actual performance with the standards. So such comparison, what it does, so it reveals the deviation between the actual and the desired. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ analyzing the deviation. Yes. Next we are going to analyze the deviation. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು. Okay, so always the standards will be set, next the actual performance will be measured, next the comparison will be done with the actual performance with the standards. Okay, next analyzing the deviation. Deviation means the variation from the standard. Okay, so the deviation in the sense the variation from the standard. For example, as I said, easy ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 98% I have set, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 90%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಂತು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೋದಿತ್ತ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ acceptable range of deviation. So it is the key areas of business needed to be determined and attended. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ, ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್.
taking corrective actions. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. So now they will come to, they have analyzed the deviation. Finally what they have to do, they have to take the corrective actions. Yes. So the final step in the controlling process is taking corrective action. When the deviation go beyond, okay, so if the deviation go beyond, but ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. when the deviation goes beyond the acceptable range, especially the importance areas has to be concentrated here. The corrective action might involve training of the employees. So employees ge proper agi training kododirbodu athwa additional facilities. So standards, whether standard set madide tappagide, that revision of the athwa revised standard has to be set, athwa change in the quality specification or the material used likewise. So here finally the corrective actions will be taken. Okay. So this is regarding the process of controlling. Now controlling in the sense, so it has to check whether the activities are going according to the plans, right. Okay. So for the first step is, so we have to set the performance standards. So here we are going to set the performance standards. Next is measurement of actual performance. Okay, we are going to measure the actual performance. ಈಗ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಆಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ in reaching the objectives of the organization. So hope you are clear with this. So in today's session I have started with the concept of relationship between planning and controlling. Okay, so these are the relationship, as I said, we should know this planning and controlling, they are inseparable twins. ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ as I said earlier, it sets the goals and it helps to achieve that goals. And finally this planning is meaningless without controlling, whereas controlling is blind without planning. And next concept is controlling process. So controlling in the sense, so here first of all we have to set the standards. Next measurement of the actual performance, how it is working ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. Next, why, if there is any deviation, that has to be analyzed. Finally the corrective actions has to be taken. So these are the process of controlling. Hope you are clear with the session. Thank you.